Hi guys, இந்த வாரம் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து we have our celebrity chef Meenal back. Hi Meenal. Hi. So அவங்க இந்த வாரம் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா நமக்கு வந்து வெனிலா cupcakes எப்படி பண்றதுன்னு நமக்கு வந்து சொல்லி காமிக்க போறாங்க. So and we also have a chef assistant Dian. Hi Dian. How are you? I'm good. Okay, good. So Meenal, you can get started. Yeah. Okay, so இதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவை? Okay, so you need all-purpose flour. Okay. அதுனா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார்னா மைதா மாவு. You need butter. Okay. பட்டர் வந்து எவ்வளோ? 1 cup. Okay, 1 cup butter. Baking powder and granulated sugar, white sugar. ஜீனி, வெள்ளை ஜீனி. Cornstarch. அது வந்து It makes it moister. It makes it more wet. Yeah. So வந்து சோள மாவு. Of course, vanilla extract. Vanilla essence. Need milk. Okay. 2/3 cup of it if you want to measure it in advance. அப்புறம் வந்து You need 3 eggs. Okay, மூணு முட்டை. Okay, good. Get it for you. First butter. Yeah, just put the butter in there. Okay. Sugar, 1.5 cups. Okay, now we're going to cream it together. Okay. So இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம். Alright. It's nice and fluffy. நல்லா ஃப்ளஃபியா ஒரு ஸ்னோ மாதிரி. ஆக்சுவலாக என்னன்னா நம்ம ஒரு 30 minutes முன்னாடி அந்த பட்டர் எடுத்து வைக்க முடியாதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. Yeah. So we had to use a potato masher. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பட்டரை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுருங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து என்ன பண்ணணுமீங்க? Okay, next we need to crack the eggs. Okay, now I'm going to mix it. Okay, so now we beat the eggs. Okay, so egg beat பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும்? Okay, now we need to add the vanilla extract. Okay. We need 1 tablespoon of Okay, it. என்கிட்ட இருக்கு. So Just carefully pour it. Make sure you don't overflow. Sometimes it's helpful to have someone else here to help you. okay. Okay, so now we'll just beat it in. Start to give off a nice smell. See? Yeah, could you smell it? Yeah. Wow. Smell is ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. Yeah. So அடுத்து? Okay, now we're going to put this to the side. Okay. We'll need it in a minute. Okay. We're going to do the dry ingredients. Okay. We need 2 cups of all-purpose flour. So நம்ம மாவு வந்து 2 கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து? Now we're going to add the baking powder. Okay, baking soda. Okay. Honestly, you could do this in any order. Okay, so For the dry ingredients, it doesn't really இது matter. எத்தனை ஸ்பூன்? 1.5 teaspoons. Okay. We'll add the cornstarch. It's like our special ingredient. Okay. Not many recipes use this. cornstarch எவ்வளோ? 3 tablespoons. சோள மாவு 3 tablespoon. Okay, இது tablespoon. Add 1 teaspoon of salt. Salt. Okay, உப்பு வந்து ஒரு I'm going to mix this all together. இப்போ ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்லாம் இது பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? We're going to alternate the dry ingredient mix and our milk. Okay. So we mixed those together until the bowls were empty, and there still might be a lot on the sides. So make sure you don't leave that. So, just scrape it off for me, Dion. Yeah. So helper வந்து அந்த சைடுல இருக்கத வந்து ஸ்கிராப் பண்றாரு. Yeah. To the side, yeah, like that. So அது எதுவும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிராம சைடுல இருக்க மாவெல்லாம் கூட உள்ளுக்குள்ள இது பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணனும் அப்படின்றாங்க. Okay, good.
Okay, so that's really it for the batter. Now we taste can it, taste Padma. it. Yeah, now we can taste it. Right here, you can make adjustments to your taste. Okay. Like if it's not sweet enough, you can add a bit of sugar. Okay. If it's too sweet, add a bit of salt. Okay. Stuff like that. So இப்போ வந்து இத வந்து கொஞ்ச நேரம் விட்டு விடணுமா இல்ல உடனே நம்ம இல்ல We can just pour it right in, Oh, okay. but we do need to line the cupcake tin. இது வந்து அப்படியே ஒரு கரண்டி எடுத்து நம்ம அப்படியே ஊத்த வேண்டியது. Yeah. You want it to be heavy enough to put the liners down, or at least 3/4 full. ஸோ இது என்னது? ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 இருந்ததுல வந்து என்ன ஆட் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கு. Oh, yeah, that's a Nutella or chocolate spread. Oh, okay. So These are test cupcakes. I'm just experimenting So around. So now it's gone to 350 degrees Fahrenheit. Now let's just put the cupcakes inside. See you in 25 minutes. ஸோ மீன் ஓகே, ஒரு 25 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம Our ஆக்ஷன் vanilla பார்க்கலாம். cupcakes. Let's see if they're ready. On top is our test batch, and on the bottom is our sure to be perfect இப்போ batch. ஏதாவது இப்போ வச்சு பார்க்கணும். Okay, so you just want to cook it in the cupcake. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் Okay, it looks like it came out clean. Okay, our cupcakes look great actually. Okay, just put them on top of the rack. ஹாய் கைஸ். ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட Beautiful பியூட்டிஃபுல் vanilla. வெண்ணிலா கப் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து மீனல் வந்து ஷி ஆல்சோ மேட் தட் ஐசிங். Whipped cream icing. It's super easy. We'll leave the recipe in the description box if you want to make it. இல்லைன்னா அதுக்கு அந்த நாங்கள் வீடியோ எடுக்கல, பட் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவை நாங்கள் வந்து போடுறோம். பட் ஃபார் நவ் வி வில் ஜஸ்ட் டேஸ்ட் தி cupcake and then we'll see how it tastes. Okay, ஸோ பாருங்கள், உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு, பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ let me open it. Wow. So crumbly, so beautiful. So let's taste it. Okay. கூடாது. So soft, buttery, and it's not too sweet. Yep. And just right amount of vanilla flavor. Exactly. So and this is by far the best cupcakes I have ever made. Yeah, one of the best. Yeah. So alright, thanks Meena. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. Okay, see you in the next video. Bye.